Okay, so disclaimer guys no. So this video is for only education purpose. I never encourage people to unlock stolen phone. The unlocking is just only for personal device. No copyright video or audio is used in this video. Thank you guys. Okay, so share ko sa inyo to guys no. So ngayong araw guys meron tayo ditong phone device guys no. So itong phone device na to guys ay Infinix Smart 6 Plus guys no. So ito guys yung likod niya guys. Yan. So yung issue guys ng phone device na ito guys ay meron siyang Google account guys no. Yan. So kung makita naman yung guys meron siyang lock dito. So ibig sabihin nito guys ay possible guys na meron siyang Google account na ito guys no. Yan, so papakita ko sa inyo guys. So try natin guys. Try natin magpunta guys sa menu guys no. So English tayo. Yan. So country tayo, Philippines lang. Next lang natin. So skip natin. Subukan natin guys no. Kapag ma-skip natin guys. Yan. So kung makita niyo guys no, wala siyang nakalagay dito guys na skip guys no para makapunta tayo sa guys sa menu guys ng phone device nito guys. So nakalagay lang dito guys ay Wi-Fi guys no. Yan. So hindi natin guys hindi tayo makapunta guys sa menu natin guys no kasi meron itong Google account guys. Yan. So i-back natin yan. So ang gagawin natin dito guys para matanggal natin guys yung Google account guys ng phone device nito para magamit dito guys ay gagamit tayo dito guys ng super unlock tool natin guys no. Yan. So papakita ko sa inyo guys no kung paano natin guys tanggalin guys yung Google account nito guys. So una natin gagawin dito guys ay i-off muna natin guys yung phone device nito. So off natin. So power off natin. Yan. So kailangan natin dito guys ay micro guys no kasi ito guys yung charging port niya guys ay micro guys. So kailangan natin mag-prepare guys ng connector guys na micro guys no. So ito guys meron na tayo. Yan. Tapos kailangan natin dito guys ng PC or laptop natin guys no. At gagamit lang tayo dito guys ng super unlock tool natin guys. So papakita natin sa inyo guys no. So wait lang guys, ayusin lang natin guys yung ilaw natin guys. Yan. So ayan siya guys no. So ayan guys yung natin guys, yung super unlock tool natin guys no. Yan. So ayusin lang natin guys. Yan. So ang gagawin natin dito guys ay punta tayo dito guys sa Infinix category guys no. Yan. So wait lang natin guys no, medyo may nagis yung connection natin. So yung nito guys yung model version nito guys dapat alam nyo guys no. Yan. Or pwede rin kayo dito guys guys no, mag-search guys ng Infinix Smart 6. So try natin guys. Infinix X. So ayan siya guys no. So pwede rin tayo dito mag-type guys ng exact unit guys ng phone device nito guys no. So dahil guys ito guys ay Infinix Smart 6 Plus guys. So yung dapat i-type natin dito guys ay Infinix Smart 6 Plus din guys no. Yan. So possible guys na nito guys na model guys ng exact model nito guys ay X68 23C guys no. Subukan natin to guys. So subukan natin to. So Brom tayo, try natin guys yung Brom. Yan. So preloader tayo guys. So try natin lahat dito guys no. So simula muna tayo sa 1, Infinix version 1. Tapos click natin ito guys, preloader. RSFRP na ito guys. So try natin to. Yan. Tapos mag-prepare lang tayo dito guys ng connector natin guys no. So saksak natin guys sa port guys yung micro connector natin guys no. Yan. So dito guys ay gagamit tayo dito guys ng volume down niya guys no. Subukan natin guys ang volume down niya guys. Yan, so try natin. So volume down tayo. Tapos insert tayo guys ng connector natin guys no. So try natin guys kapag mag-run guys yung program natin guys no. So wala. Subukan natin ulit guys. So wala guys no. So try tayo dito guys sa spread ROM na ito guys. So dito tayo spread ROM. Punta tayo dito guys sa brand na ito guys. Itong brand.
hanapin natin dito guys yung, dahil Infinix guys yung phone device natin, hanapin natin dito guys yung Infinix guys. Yan, so ito siya guys. Sunod natin dito guys ay select model tayo. So select natin, hanapin natin dito guys ang Smart 6 Plus, Infinix Smart 6 Plus guys, no, X20 X6823 guys. Yan, so ito siya guys, no. So ito guys yung model guys ng phone device natin guys, no, Infinix Smart 6 Plus X6823 guys. Yan, so try natin yan. Select natin ito guys yung FRP na ito. Yan, so make sure lang pala guys na merong laman guys yung battery guys ng phone device nyo guys, no. So try natin guys. So ang gagawin natin dito guys, hold tayo dito guys sa volume down guys, no. Tapos salpak tayo dito guys ng micro connector natin guys. Yan, so simulan natin guys, no. So una natin gawin, hold tayo dito guys sa volume down, tapos salpak tayo guys ng micro connector natin guys. So simulan natin. So try natin guys, no, kapag magra-run guys yung program natin guys. Yan, so kung makita nyo guys, no, nagra-run na guys yung program natin. So check natin kung or tignan natin guys, no, kung mag-successful guys yung program natin guys. Yan, so kung makikita nyo guys, no, reading device info. Yan, so erasing FRP, okay guys. So okay na tayo guys, no. So natanggal natin guys yung FRP. So subukan natin guys. So pandarin natin. So bunutin natin guys, no. Yan, so pandarin natin guys. Yan, so lagay lang natin dito. So subukan natin guys, no, kung totoo guys na natanggal guys. So yan yung ano natin guys, program natin guys. Yan, so antayin lang natin guys, no, subukan lang natin guys. So medyo hindi ako magpapakita dito guys ng ano natin guys, no, ng program natin, kasi nga pwede tayong magkaroon guys ng violation guys, no. Yan, so antayin lang natin guys kung mag-successful siya guys. Yan, so try natin guys. Select language tayo. So English tayo guys, no. So English. Ito guys, English United States. Click natin yung next. Philippines. Next lang tayo. Skip lang natin. So kung makita nyo guys, meron na siyang skip dito guys, no. So kanina guys ay back lang yung nakalagay dito. So ngayon guys meron na siyang skip. So skip natin guys. Yan. So click natin guys yung next. So I have read and agreed to the above terms guys, no. So click natin yan. Click natin guys yung next. Yan. So check natin guys, no, kung meron pa rin Google account guys. So click lang natin guys yung accept. So skip lang natin yan. Tapos skip lang natin. Click natin guys yung, kayo na mamili dito guys, no, ng desktop style nyo guys. So ito na lang sa akin guys, classic na lang. Tapos click natin guys yung next. Yan. So click natin guys yung arrow na ito. 10.6 na pala ito siya guys, no. So antayin natin guys, no, kung bago mag-successful tayo guys. Yan. So ayan siya guys, no, na program natin guys yung phone device nito guys. So natanggal natin guys yung Google account niya guys, no. Yan. So I hope guys na makatulong sa inyo itong video tutorial natin. Sa mga bago pa lang sa ating channel guys, no, huwag natin kalimutan guys i-click guys yung subscribe at yung notification bell button para ma-update ko kayo guys sa susunod natin guys na video tutorial. Thank you guys and God bless sa lahat.